Il vento gelido della montagna sferzava la capanna di tronchi, con una furia, che sembrava voler strappare lu tavolo dal loro fondamenta. All'interno, Nancy Ruiz premeva le mani tremule contro il vetro appanato della finestra, osservando la figura massiccia di Raymond Collins che si avvicinava attraverso la tormenta di neve. Il suo respiro formava piccole nuvole di vapore nell'aria gelida della cucina, dove il fuoco del camino crepitava debolmente, lottando contro il freddo che si infiltrava attraverso ogni fessura del pareti. Non può mandarmi via adesso, susurrò Nancy a se stessa. Le sue dita paffiette che stringevano il grembiule sporco di farina. Non dopo tutto quello che abbiamo passato insieme. Raymond si fermò davanti alla porta, la sua sagoma imponente stagliata contro il bianco accecante della tempesta. Nancy poteva vedere la tensione nelle sue spalle larghe, Illinois modo in cui estava prima di bussare. Quando finalmente il suono secco riceggio attraverso la capanna, Illinois court di Nancy si fermò per un istante. Nancy. La voce profonda di Raymond penetrò attraverso il legno spesso. Dobbiamo parlare. Lei si asciugò le mani sul grembiule, raddrizzò le spalle e si diresse verso la porta. Quando la aprì, una raffica di vento gelido la investì, facendola vacillare. Raymond entrò rapidamente, scuotendo la neve dal suo cappotto di pel di orso. È finita. Di senza preamboli, I suoi occhi scuri che evitavano il suo sguardo. Il contratto è scaduto. Devi andartene. Nancy chiuse la porta con più forza del necessario. I dovrei andare, Raymond? E gennaio. C'è una tempesta di neve che dura da 3 giorni. Non è problema mio. Le parole uscirono dalla sua bocca come schegge di ghiaccio, ma Nancy notò come le sue mani tremessero leggermente mentre si toglieva I guanti. Non è problema tuo? Nancy si voltò verso di lui. I suoi occhi castani che brillavano di una determinazione che non aveva mai mostrato prima. Dopo 6 mesi in cui ho cucinato per te, ho pulito questa capanna, ho sopportato il tuo silenzio e la tua freddezza? Dopo che ho dimostrato di essere l'unica svezza che non è scappata dopo 3 giorni. Raymond si irrigidi. Lo altro essi, ne sono indate perch erano intelligenti. Tu sei rimasta perch sei testarda. Sono rimasta perch non avevo altro posto dove andare. Replicò Nancy. La sua voce che si alzava nonostante I suoi sforzi per mantenerla ferma. E sono rimasta perch, sotto tutta quella corazza di ghiaccio che ti sei costruito. Ho visto che anche tu non avevi nessun altro. Per un momento, Illinois silenzio riempì la capanna, rotto solo dal crepitio del fuoco e dal ululato del vento all'esterno. Raymond la guardò con un'espressione che Nancy non riusciva a decifrare, qualcosa tra la rabbia e qualcos'altro che non osava nominare. Preparerò la cena, disse Nancy finalmente, voltandosi verso la cucina. E domani mattina, essi vorrai ancora che mi ne veda. Mi ne andrò. Raymond rimase immobile per un lungo momento, poi si diresse verso la sua poltrona di cuoio vicino al camino senza dire una parola. Ma come erano arrivati a quel punto? Nancy si mise al lavoro, le sue mani che si muovevano automaticamente mentre la sua mente tornava indietro nel tempo. A quel giorno di luglio quando era arrivata alla capanna di Raymond Collins per la prima volta. Prima di vedere come finis questa storia, di ti sei da dove state guardando e hypate questo video, nei commenti. Era stata una giornata torrida quando Nancy aveva percorso il sentiero sterrato che portava alla proprietà di Raymond. Illinois saw bagaglio pesante, lu tagliava la spalla, e il sudor che lo caleva lungo la schiena. Aveva risposto all'annunzio sul giornale di Billings. Cercasite Switza per ranch isolato. Buona pega. Solo candidate siri.
Non aveva menzionato che il dator di lavoro era Raymond Collins. El uomo che tutti insidicamente l'orso della montagna. Nancy aveva sentito le storie. Raymond Collins era un ex soldato, che era tornato dalla guerra cambiato, indurito. Aveva ereditato il ranch del padre e lo gestiva da solo, rifiutando qualsiasi aiuto o compagnia. Le cose che assumeva non duravano mai più di 3 giorni. Alcune dicevano che fosse violento, altre che fosse semplicemente impossibile da sopportare. Ma Nancy aveva bisogno di quel lavoro. Suo marito era morto 6 mesi prima in un incident alla Signoria, lasciandola senza soldi e senza casa. A 42 anni, con il suo corpo robusto e il viso segnato dalla fatica, non aveva molte opzioni. Quando Raymond aveva aperto la porta della capanna quel primo giorno, Nancy aveva dovuto trattenere il respiro. Era più alto di quanto si aspettasse. Con spallar che riempivano completamente la cornice della porta. I suoi capelli neri erano lunghi e trasandati, la barba incolta. Ma erano I suoi occhi che l'avevano colpita di più. Scuri come la notte, ma con qualcosa di spento. Come se una luce si fosse estinta molto tempo fa. Se la sua aveva chiesto senza preamboli, la sua voce roca come se non parlasse di Giorni. Nancy Ruiz. Aveva risposto, tendendo la mano. Lui non l'aveva presa. Lu regol sono semplici. Aveva detto, facendola entrare. Cusini tre pasti al giorno. Tini pulita la cucina. Non mi disturbi quando non è necessario. Non fai demand. Non tocchi le mie cose. Dormi nella stanza sul retro. Paga ogni settimana. Nancy aveva annuito, guardandosi intorno. La capanna era spartana ma solida, costruita con tronchi massicci e pietra. Il camino dominava la stanza principale, circondato da una poltrona di cuoio consumata e un tavolo di legno grezzo. La cucina era ben fornita ma polverosa, come se non fosse stata usata da molto tempo. L'altra quoche aveva iniziato Nancy, ma Raymond l'aveva interrotta. Non mi interessa del altra quoche. Ti interessano lu regol. Sì. Bene. La cena alle 6. Colazione alle 5. Pranzo a mezzogiorno. Si era diretto verso la porta. Sto andando a controller il bestiame. Non mi aspettare sveglia. E così era iniziato il periodo più strano della vita di Nancy. I primi giorni erano stati un inferno silenzioso. Raymond mangiava I suoi pasti senza dire una parola, masticando medicament mentre fissava il fuoco o guardava fuori dalla finestra. Nancy aveva provato a fare conversazioni, ma le sue domande venivano accolte con grugniti o silenzi totali. Aveva cucinato I suoi piatti migliori, stufato di manzo, pane fresco, torte di mele, ma Raymond li divorava senza un senno di apprezzamento. La notte, Nancy sentiva I suoi passi pesanti che camminavano avanti e indietro nella stanza principale, a volte fino all'alba. Occasionalmente, sentiva dei rumori sordi, come se qualcosa fosse caduto o fosse stato lanciato. Una mattina aveva trovato I resti di una bottiglia di whisky frantumata nel camino, ma non aveva osato dire nulla. Il quarto giorno, Nancy aveva capito perché l'altra quoche inni erano andate. Non era violenza fisica. Raymond non l'aveva mai toccata o minacciata. Era l'atmosfera operament di disperazione che premeva ogni angolo della capanna. Era il modo in cui Raymond la guardava volti, come se non riuscisse a capire perché fosse ancora lì. Era il silenzio così denso che Nancy sentiva il peso di ogni suo respiro. Ma Nancy aveva qualcosa che l'altra quoche probabilmente non avevano. Non aveva altro posto da venire. E forse, in qualche modo perverso, l'isolamento di Raymond rispecchiava il suo. Anche lei si sentiva come se fosse stata tagliata fuori dal mondo, come se la morte di suo marito l'avesse lasciata in un limbo,
Trai vivi I morti. La prima settimana passo, poi la seconda. Nancy sviluppo una routine. Si alzava prima dell'alba per preparare la colazione. Passava la mattinata pulire e preparare il pranzo. I pomeriggi a cucinare la cena e a riparare vestiti o biancheria. Raymond spariva per or, a volte giorni interi, tornando sporco e stanco, mangiando in silenzio prima di ritirarsi nella sua stanza. Fu durante la terza settimana, che Nancy noto I dettagli che l'altra probabilmente avevano perso. Il modo in cui Raymond teneva sempre la mano dietro leggermente chiusa, come essi nascondes qualcosa. Le cicatrici che attraversavano le sue notch. La fotografia spiattata sul caminetto che mostrava un Giovanni soldato sorridente che somigliava vagamente a Raymond, ma con occhi completamente diversi. Una sera di agosto, mentre preparava lo staffato, Nancy sentì un rumore forte provenire dalla stanza di Raymond. Poi silenzio. Aspetto qualche minuto, poi bussò delicatamente alla sua porta. Raymond? Stai bene? Silenzio. Raymond? Vatin. Arrivo la risposta soffocata. Nancy assitò, poi aprì la porta. Raymond era seduto sul bordo del letto, la testa tra le mani. Sul pavimento si erano I resti di uno specchio rotto. Ho detto di Andertine. Ti sei fatto male? Nancy entrò nella stanza, ignorando il suo ordine. No. Raymond alzò la testa, e Nancy vide che aveva un taglio sulla mano sinistra, che sanguinava. Senza dire una parola, Nancy andò a prendere dell'acqua calda e del ben dalla cucina. Quando tornò, Raymond non si era mosso. Dammi la mano, disse Nancy. Non ho bisogno. Dammi la mano, Raymond. Qualcosa nel tono della sua voce lo fece obbedire. Nancy pulì delicatamente il taglio, notando come Raymond si irrigitis al suo attacco. Le sue mani erano ruvide. Segnate dal lavoro, ma tremavano leggermente. Perch non ti, in vai? Cheese Raymond improvvisamente. La sua voce appena sopra un susurro. Nancy continuò a fasciare la ferita. Perch dovre. Lo altro lo hanno fatto. Tutte. Dopo 3 giorni, al massimo. Io non sono lo altro. Raymond la guardò, e per la prima volta Nancy vide qualcosa di vulnerable nei suoi occhi. Non sono una brava compagnia. Neanche io, rispose Nancy, finendo di bendar la mano. Mio marito diceva sempre che parlavo troppo quando ero nervosa e troppo poco quando ero felice. Diceva che non sapeva mai cosa aspettarsi da me. Dove ora? Morto. La parola usci piata, senza emozione. Incident sul lavoro. Una trave è caduta addosso. Raymond annui lentamente. Mi dispiace. Ancho a me. Nancy rackles le ben sporch. Ma la vita continua, no? Anche quando non vogliamo che lo faccia. Quella notte, per la prima volta da quando Nancy era arrivata, non se ne passi di Raymond nella stanza principale. L'estate civile nell'autunno, e qualcosa iniziò a cambiare tra Nancy e Raymond. Non era amicizia, non ancora, ma una sorta di tregua silenziosa. Raymond iniziò a fare piccoli gesti. Portava legna extra per la cucina senza che Nancy glilo cides. Riparava cose rotte nella capanna. Una volta portò persino dei fiori di campo, che mai sul tavolo della cucina senza dire una parola. Nancy, dal canto suo, iniziò a lasciare piccoli segni della sua presenza. Tenda pulite alle finestre, un casino ricamato sulla poltrona di Raymond. Biscotti freschi che lasciava sul tavolo quando lui tornava dai suoi giri. La conversazione era ancora limitata, ma non più inesistente. Raymond iniziò a rispondere alle sue domande sul ranch, sul bestiame, sul tempo. Nancy condivideva ricordi della sua vita precedente, storie di suo marito, della piccola casa che avevano condiviso. Una sera di ottobre, mentre la pioggia batteva sul tetto, Raymond entrò in cucina mentre Nancy preparava la cena. Hai bisogno di aiuto? Cheese.
innanzi quasi lascio cadere il coltello per la sorpresa. Poi tagliare le carote. Dis, cercando di nascondere il suo stupore. Lavorarono fianco a fianco in silenzio, ma era un silenzio diverso. Confortable. Quando le loro mani si sfiorarono mentre raggiungevano lo stesso utensil, nessuno dei due si retrasse. Perch non ti sei mai risposata? Cheese Raymond improvvisamente. Nancy considerò la domanda. Nessuno mi elha mai chiesto. E dopo un po'. Ho smesso di sperare che qualcuno lo facesse. Sei Giovanni. Ho 42 anni, Raymond. Non sono più Giovanni. Sei più Giovanni di me. Nancy lo guardò di sottecchi. Quanti anni hai? 46. Mammi sento come essi inni avessi sento. La guerra. Raymond si fermò nel tagliare le carote. Nancy pensò che non avrebbe risposto, ma poi disse, la guerra. E quello che è venuto dopo. Vuoi parlarne? No. La risposta fu immediata, definitiva. Nancy annui. Va bene. Ma quella notte, dopo cena, Raymond rimase seduto al tavolo in vista di ritirarsi nella sua stanza. Ero sergente. Disse improvvisamente, fissando le sue mani. Avevo uomini sotto di me. Ragazzi, la maggior parte di loro. Alcuni non avevano nemmeno 20 anni. Nancy continuò a lavare I piatti, ma ascoltavo attentamente. C'è stata un'imboscata. Dovevo prendere una decisione. Mandare I miei uomini in una direzione o nell'altra. Raymond si fermò. La sua voce che si incrinava leggermente. Ho scelto male. Se di loro sono morti. Ragazzi che avevano madri, fidanzate, sogni. Nancy si asciugò le mani e si sedette di fronte a lui. Non era colpa tua. Come fai a saperlo? Perché si fa stata colpa tua. Non ti starebi ancora tormentando così tanto. Raymond la guardò, e Nancy vide lacrime non versate nei suoi occhi. I loro volti, sussurrò. Li vedo ogni notte. Li sento chiamare il mio nome. E per questo ti sei isolato ca? Meritavo di essere solo. Nancy si sporse in avanti. Le sue mani che coprivano quel di Raymond sul tavolo. Nessuno merita di essere solo, Raymond. Nemmeno tu. Quella fu la notte in cui tutto cambiò tra loro. Non drammaticamente. Non all'improvviso, ma come l'alba che sorge lentamente. Portando luce un paesaggio che era stato bio per troppo tempo. November arrivò con le prime nevicate. E Nancy si rese conto che non aveva più pensato di andarsene di settimane. La capanna era diventata casa, e Raymond era diventato qualcosa che non osava ancora nominare. Lavoravano insieme ora, preparando la capanna per l'inverno. Raymond insegnò a Nancy come sigillare le finestre e come mantenere il fuoco durante la notte. Nancy insegnò a Raymond come cucinare qualcosa di più elaborato della carne alla griglia e del pâté bollite. Le loro conversazioni si allungarono. Raymond parlava della sua infanzia nel ranch, di suo padre, che era morto mentre lui era in guerra, della solitudine che aveva sentito quando era tornato a casa e aveva trovato tutto cambiato. Nancy condivideva I suoi sogni di gioventù, di come aveva voluto vedere il mondo ma si era accontentata di una vita piccola e sicura. T-Penny, cheese Raymond una sera, mentre sedevano davanti al camino. Di cosa? Di non aver visto il mondo. Nancy considerò la domanda. A volte. Ma poi pensò che forse il mondo è più piccolo di quanto pensassimo. Forse che, in questa stanza, con questa persona che ti capisce. Raymond la guardò intensamente. Nancy, lo so, disse dolcemente. Anch'io. Non si baciarono quella notte, ma qualcosa si sposto tra loro. Un riconoscimento silenzioso di cio che stava crescendo. Dicember portò tempeste più violenti, e Nancy e Raymond si ritrovarono intrappolati insieme per giorni interi. In vista di sentirsi claustrofobici,
Questi periodi divenero preziosi. Giocavano a carte, leggevano libri ad alta voce, condividevano storie dell'infanzia. Una sera, mentre la neve cadeva fitta fuori dal finestre, Raymond si alzò improvvisamente dalla sua poltrona. C'è qualcosa che devo mostrarti, disse, dirigendosi verso la sua stanza. Tornò con una scatola di legno che Nancy non aveva mai visto prima. La aprì lentamente, rivelando la tira in gialite, fotografi e medigli militari. Questi sono I miei uomini, disse, mostrando una fotografia di gruppo. Questo è Tommy Morrison, aveva 18 anni. Voleva sposare la sua ragazza quando fosse tornato a casa. Questo è Frank Kowalski, sognava di aprire un negozio di ferramenta. E questo, Raymond si fermò, la sua voce che si spezzava. Questo è Michael Chun. Aveva 19 anni. Mi ha salvato la vita 2 volte prima che io prendessi quella decisione sbagliata. Nancy prese delicatamente la fotografia. I volti Giovanni la guardavano, pieni di speranza e vita. Erano buoni ragazzi, disse Raymond. Meritavano di tornare a casa. E tu non meriti di essere felice, perché loro non possono esserlo. Non è così semplice. Sì, invece lo è. Nancy posò la fotografia e prese le mani di Raymond. Credi che questi ragazzi vorrebbero che tu ti tormentassi per il resto della tua vita? Credi che vorrebbero che sprechi l'esistenza, che loro non possono più vivere? Raymond ci gli occhi, e Nancy vide una lacrima scivolare lungo la sua guancia. Non so come smettere di sentirmi in colpa, Cicero. Non devi smettere, disse Nancy dolcemente. Devi solo imparare a vivere con esso. E onorarli vivendo. Quella notte, Raymond dormì senza incubi per la prima volta da anni. Gennaio arrivò con una ferocia che Nancy non aveva mai sperimentato prima. Le tempeste di neve duravano giorni. Illinois vento ululava come un animale ferito. E la temperatura scendiva così tanto che l'acqua si ghiacciava ai secchi prima che Nancy riuscisse a portarla all'interno. Ma dentro la capanna, un calore diverso aveva iniziato a crescere. Nancy e Raymond avevano trovato un ritmo, una danza delicata di intimità crescente. Si svegliavano insieme per mantenere il fuoco, condividevano coprut durante le notti più fredde, si toccavano con maggiore frequenza, una mano sulla spalla, dita che si sfiravano mentre passavano il sale. Era durante una di queste tempeste che arrivò la lettera. Nancy stava preparando il pranzo quando sentì il suono degli zoccoli di cavallo che laudavano attraverso la neve. Raymond alzò la testa dal libro che stava leggendo, aggrottando la fronte. Ci può essere con questo tempo, mormorò, dirigendosi verso la finestra. Un uomo a cavallo si avvicinava alla capanna, Illinois suo capato coperto di ghiaccio. Raymond aprì la porta prima che l'uomo potesse bussare. Messaggio per Raymond Collins. Gridò l'uomo sopra il vento, tendendo una busta sigillata. Raymond prese la lettera, diede all'uomo alcun minute e lo guardò allontanarsi nella tormenta. Chiuse la porta e fissò la busta. Illinois suo viso, che diventava pallido. Così, cheese Nancy. E dal governo, disse Raymond, la sua voce tesa. Riconoscimento del sigillo. Con mani tremule. Aprì la lettera e la les rapidamente. Il suo viso si indurì. E Nancy vide ritornare quella maschera di ghiaccio che non vedeva da mesi. Cosa dice? Raymond piegò la lettera e la mise in tasca. Vogliono che torni. Torni dove? A Washington. Che un'inchiesta sui fatti di guerra. Vogliono la mia testimonianza. Nancy sentì il sang gelarsi nelle vene. Quando? Entro la fine del mese. E dopo? Raymond non rispose, ma Nancy vide la risposta nei suoi occhi. Non sarebbe tornato. Raymond, non devi andare.
Si, in vis divo. La sua voce era tornata fredda, distante. E finita, Nancy. Questo noi, è stato un error. Non dire così. È vero. Raymond si diresse verso la sua stanza. Preparero I tuoi documenti di licenziamento. Poi entertain non appena la tempesta si calma. Non mi ne vedo. Raymond si fermo sulla soglia della sua stanza. Come hai detto? Ho detto che non mi ne vedo. Nancy si alzo, lassù mani suoi fianchi. Non puoi semplicemente decider che quello che abbiamo non significa nulla. Non significa nulla. Bugiardo. Nancy si avvicino a lui. Guardami negli occhi e dimmi che non significa nulla. Raymond la guardo, e Nancy vide la lotta che si combattiva dietro ai suoi occhi scuri. Nancy non capisci. Se vedo a Washington, esse testimoniero, tutto usra fuori. I giornali la gente. Non voglio che tu venga trascinata in tutto questo. Esse non andassi. Allora sarai un disertore. Un codardo. O forse saresti un uomo che ha finalmente scelto la vita in vis della morte. Raymond scos la testa. Non è così semplice. Perch no? Perch deve essere complicato? Sei felice? Sì ma. Io ti amo. Lu parole uscirono dalla bocca di Nancy prima che potesse fermarlo. Ti amo, Raymond Collins, con tutti I tuoi demoni e lu Tuesday cicatrisai. E credo che anche tu mi ami. Il silenzio riempì la capanna, rotto solo dal crepitio del fuoco. Raymond la guardo come se non l'avesse mai vista prima. Nancy, dimmi che non mi ami. Dis Nancy, la sua voce che tremava. Dimmi che questi mesi non hanno significato nulla per te. Dimmi che preferisci tornare a quella vita di solitudine e sensi di colpa piuttosto che costruire qualcosa di nuovo con me. Raymond chiuse gli occhi, e quando li riapri, Nancy vide che erano pieni di lacrime. Ti amo, sicuro. Dio mi aiuti. Ti amo così tanto che mi fa paura. Nancy si avvicino a lui. Le sue mani che toccavano il suo viso. Allora resta. Non posso. Puoi seguire. Essi vengono a cercarmi? Allora affronteremo insieme quello che verrà. Raymond l'abbassio allora, disperatamente, come essi stesse cercando di memorizzare il sapore del suo labbra. Quando essi separarono, appoggiò la fronte contro la sua. Non so come essere felice, sicuro. Neanch'io, rispose Nancy. Ma possiamo imparare insieme. I giorni che seguirono furono I più difficili che Nancy avesse mai vissuto. Raymond oscillava tra momenti di tenerezza e periodi di freddo distacco, come essi stesse lottando una guerra interna. A volte la trovava che piangeva mentre cucinava, e la prendeva tra le braccia senza dire una parola. Altre volte la trattava come essi fosse una estranea, parlando solo quando necessario. Nancy sapeva che stava combattendo contro anni di condizionamento, contro la convinzione che non meritasse felicità o amore. Ma si rifiutava di arrendersi. Ogni giorno trovava piccoli modi per ricordargli perché valeva la pena lottare per quello che avevano costruito. Una mattina, mentre Raymond era fuori a controllare il bestiame, Nancy prese una decisione. Ando nella sua stanza e trovo la scatola con le lettere e le fotografie dei suoi uomini. Con mani tremule, prese carta e penna e inizio a scrivere. Cari genitori di Tommy Morrison, inizio. Il mio nome Nancy Ruiz. E stio scrivendo per conto del sergente Raymond Collins. Scrisse lettere, una per ogni famiglia. In ognuna, raccontava di Raymond. Non del soldato tormentato che si incolpava per le loro morti, ma dell'uomo che aveva conosciuto negli ultimi mesi. L'uomo che nutriva gli animali feriti, che riparava cose rotte, che aveva imparato di nuovo a ridere. Quando Raymond tornò e trovò Nancy al tavolo con le lettere, Illinois suo viso divenne di pietra. Cosa stai facendo? Quello che avresti dovuto fare anni fa.
Dis Nancy, senza alzare lo sguardo. Sto dicendo alla loro famiglia che tipo di uomo sei veramente. Non hai il diritto. Ho tutto il diritto. Nancy alzo finalmente lo sguardo. Perch ti amo. E perch loro meritano di sapere che il uomo che ha comandato I loro figli li ha onorati ogni giorno della sua vita da quando sono morti. Raymond, Nessuna del latir, le sue mani che tremavano. Nancy, non puoi mandare quest. Perch no. Perch cosa succede esse mi odiano? E cosa succede esse non lo fanno? Raymond si sedet pesantemente sulla sedia di fronte a lei. Ho porra. Lo so. Nancy prise le sue mani. Ma la porra non può governare la tua vita per sempre. Quella sera, mentre la neve continuava a cadere, Raymond prise una decisione. Scris la sua lettera, non al governo, ma alla famiglia dei suoi uomini. Una lettera di scuse, di spiegazione, di ricordo. Li posteremo insieme. Disse Nancy quando ebbe finito. E la convocazione a Washington? Raymond guardò il fuoco per un lungo momento. Scrivero anche a loro. Dirò che sono malato, che non posso viaggiare. Comparimo tempo. E poi vedremo cosa succede. Nancy sorrise per la prima volta in Giorni. E un inizio. Quella notte, per la prima volta da quando era arrivata la lettera, dormirono abbracciati. Febbraio porto un temporaneo disgelo, e Raymond e Nancy fecero il viaggio in città per postar la lettera. Era la prima volta che Nancy vedeva Raymond interagire con altre persone da quando era arrivata alla capanna, e fu sorpresa di vedere quanto fosse cambiato. L'uomo che aveva incontrato a luglio era stato brusco, quasi selvaggio nell'aspetto. L'uomo che camminava accanto a lei per la strada di Billings era ancora riservato, ma si era una dignità in lui che non si era stata prima. I suoi capelli erano tagliati, la barba curata. Indossava abiti pulitai e teneva la schiena dritta. Raymond Collins, disse il postino quando vedero il suo nome. Non ti vedo da anni. Sono stato occupato, rispose Raymond. L'uomo guardò Nancy con curiosità, ma non fece domande. Dopo aver spedito la lettera, Raymond e Nancy andarono al negozio generale per rifornimenti. E tua moglie? Cheese la commessa, indicando Nancy. Raymond decidò per un momento, poi disse, sì. Nancy sentì il cuore fermarsi. Non era vero. Ovviamente, ma il modo in cui Raymond l'aveva detto, con una sorta di orgoglio silenzioso, la fe sentire come se stesse volando. Sulla strada del ritorno, Raymond fu silenzioso per molto tempo. Finalmente, quando erano quasi arrivati alla capanna, disse, mi dispiace per quello che ho detto in città. Per cosa? Per aver detto che sei mia moglie. Non avevo il diritto. Raymond. Nancy fermò il cavallo e si voltò verso di lui. Vorresti che lo fossi. Cosa? Tua moglie. Vorresti che fossi tua moglie. Raymond la guardò come se non riuscisse a credere quello che aveva sentito. Nancy, tu meriti di meglio. Quello non è quello che ho chiesto. Raymond seized dal cavallo e aiutò Nancy a scendere. La prise tra le braccia, proprio lì sulla strada innovata, e la guardò negli occhi. Sì, di semplicemente. Vorrei che fossi mia moglie. Allora citamelo. Cosa? Citamelo nel modo giusto. Raymond sorrise, un sorriso vero, pieno, che Nancy non aveva mai visto prima. Si inginocchiò nella neve, prendendo le sue mani. Nancy Ruiz. Disse, la sua voce che tremava di emozione. Vuoi sposarmi? Vuoi condividere la tua vita con un uomo rado, che stia ancora imparando come ser felice? Sì. Disse Nancy, le lacrime che le scorrevano lungo le guance. Sì. Voglio sposare l'uomo che mi ha insegnato che non è mai troppo tardi per ricominciare. Si sposarono la settimana dopo, con una cerimonia semplice nella piccola chiesa di Billings. Non si erano molti ospiti, solo il pastor e sua moglie come testimoni.
ma Nancy non aveva mai sentito nulla di più perfetto. Quando tornarono alla capanna con marito e moglie, trovarono, ad aspettarli una sorpresa. Tre latir erano state consegnate durante la loro assenza. Sono dal famiglie, dis Raymond, riconoscendo la scrittura su una del bust. Con mani tremule, aprì la prima lettera. Era dalla madre di Tommy Morrison. Caro Sergeant Collins, les ad alta voce. Grazie per aver scritto della morte di nostro figlio. Tommy si aveva parlato di lei nelle sue lettere. Diceva che era il miglior comandante che avesse mai avuto, che si prendeva cura dei suoi uomini come essi fossero suoi fratelli. Non la incolpiamo per quello che è successo. La guerra è crudele, e le decisioni che ha dovuto prendere non erano facili. Tommy sarebbe fiero di sapere che lei sta finalmente trovando la pace. Si piacerebbe incontrare lei e sua moglie un giorno. Raymond non riuscì a finire la lettera. Si sedette pesantemente sulla poltrona, le spalle che scuotevano con singhiozzi silenziosi. Nancy si inginocchiò accanto a lui, tenendolo mentre anni di dolore e sensi di colpa finalmente trovavano una via di uscita. Le altre due lettere erano simili, parole di perdono, di comprensione, di gratitudine per aver onorato la memoria dei loro figli. Una famiglia li invitava persino a venire a trovarli in primavera. Come facevano a sapere? Cheese Raymond quando riuscì finalmente a parlare. Perch erano genitori, dis Nancy dolcemente. I genitori sanno riconoscere l'amore quando lo vedono. La primavera arrivò presto quell'anno, portando con sé non solo il disgelo ma anche notizie inaspettate. Un ufficiale dell'esercito arrivò alla capanna in aprile, ma non per arrestare Raymond. Veniva per informarlo che l'inchiesta era stata chiusa. Nuove prove avevano dimostrato che la decisione di Raymond era stata l'unica possibile nelle circostanze, e che aveva effettivamente salvato più vite di quanto ne avesse perse. Sei stato scagionato da ogni accusa, disse l'ufficiale. Il comando vuole offerti una promozione e un trasferimento a un posto di prestigio a Washington. Raymond guardò Nancy, poi l'ufficiale. Grazie ma declino. Sei sicuro? È un'opportunità incredibile. Sono sicuro. La mia vita è ora. Dopo che l'ufficiale ne fu andato, Raymond e Nancy si sedettero sul portico della capanna, guardando il sol tramontare sul monte. Rimpianti? Cheese Nancy. Per cosa? Per aver rinunciato alla carriera militare. Per essere rimasto con me. Raymond prese la sua mano, intrecciando le loro dita. L'unico rimpianto che ho è di aver aspettato così tanto tempo per iniziare a vivere davvero. Quella estate costruirono un giardino insieme, piantando verger e fiori. Nancy insegnò a Raymond come cucinare piatti che non aveva mai provato, e lui lo insegnò come cavalcare e come prendersi cura del bestiame. Visitarono le famiglie dei soldati morti, viaggi che erano stati dolorosi ma guaritori. Nancy vide Raymond trasformarsi durante questi incontri. Vide come il perdono degli altri lo aiutasse finalmente a perdonare se stesso. In autunno, Nancy scoprì di essere incinta. Era un miracolo che nessuno dei due aveva osato sperare, considerando la loro età. Sarò un buon padre? Cheese Raymond. La sua mano sulla pancia rotonda di Nancy. Sarai un padre meraviglioso, rispose Nancy. Perch saprai insegnare a nostro figlio, che gli errori non definiscono una persona. Che la redenzione è sempre possibile. Il loro figlio, Matthew Howard Collins, nace in una fredda notte di gennaio, esattamente un anno dopo che Nancy era rifiutata di lasciare la capanna. Era un bambino sano e forte, con I capelli scuri di suo padre e gli occhi gentili di sua madre. Gli anni che seguirono furono I più felici della vita di Nancy. La capanna riempì di risate e vita, con Matthew che cresceva forte e curioso sotto l'amor di entrambi I genitori.
Raymondus I rivolo essere il padre che Nancy aveva sempre saputo che sarebbe stato paziente, protetivo, ma anche disposto a lasciare che suo figlio facesse I suoi errori e imparasse essi. Il ranch prospero sotto la loro gestione congiunta. Nancy gestiva la casa e il giardino, mentre Raymondus I occupava del bestiame e dei campi. Lavoravano come una squadra perfetta, ognuno completando l'altro. Ricevevano visite regolari dal famiglie dei soldati morti. E la capanna divenne un luogo di guarigione per molti veterani di guerra che lottavano con I loro demoni. Raymond aveva trovato un nuovo scopo nell'aiutare altri uomini che stavano affrontando quello che lui aveva superato. È strano. Disse una sera a Nancy, mentre guardavano Matthew giocare davanti al camino. Pensavo che la mia punizione fosse vivere con il senso di colpa per sempre. Ma forse la mia punizione era non permettermi di essere felice. E ora so che onorare I morti significa vivere pienamente. Significa amare, ridere, sperare. Significa insegnare a nostro figlio che la vita è preziosa proprio perché fragile. Nancy sorrise, appoggiando la testa sulla sua spalla. Pensi mai come sarebbe stata la nostra vita se non avessi messo quell'annunzio sul giornale? Ogni giorno, amais Raymond. E ogni giorno ringrazio Dio che tu sei stata abbastanza coraggiosa da rispondere. E abbastanza testarda da restare. Non ero coraggiosa, disse Nancy. Ero disperata. A volte la disperazione e il coraggio sono la stessa cosa. Quella notte, mentre Nancy ascoltava il respiro regolare di Raymond accanto a lei e I piccoli rumori di Matthew nella sua culla, penso a quanto fosse cambiata la sua vita. Da vedova senza speranza a moglie amata. Da donna che si sentiva invisibile a colei, che era il centro del mondo di qualcuno. Ma più di tutto, penso a come l'amor potesse davvero trasformare la persona. Non in modo magico o istantaneo, ma lentamente, pazientemente, come l'acqua che scolpis la rossia. 10 anni dopo il loro matrimonio, Nancy e Raymond sedevano sul portico della capanna, ora ampliata per ospitare la loro famiglia in crescita. Ma in viso scoperto che la vita può iniziare in qualsiasi momento, a qualsiasi età, essi sei disposto a lasciare entrare l'amore. Nancy sorrise, ricordando la donna disperata che era stata. Che aveva risposto a quell'annunzio sul giornale non per amore ma per necessità. Come poteva aver saputo che quella decisione avrebbe cambiato non solo la sua vita, ma anche quella dell'uomo più testardo e ferito che avesse mai incontrato? Pensi che dovremmo scrivere la nostra storia? Cheese. Per I nipoti? Cosa diremo loro? Diremo loro che l'amore non è sempre facile o bello. A volte è testardo e difficile e richiede più coraggio di quanto pensi di avere. Ma diremo anche che vale sempre la pena lottare per esso. Raymond annui, stringendo la sua mano più forte. E diremo loro che a volte le persone più rotte sono quelle che hanno più amore da dare. Una volta che imparano come farlo. Quella sera, mentre Nancy si addormentava tra le braccia del suo amato marito, penso a tutte le cose che erano venute prima di lei. Forse erano state sag ad andarsene. Forse avevano saputo che Raymond Collins non era pronto per l'amore. Ma Nancy era stata abbastanza testarda da aspettare che lo diventasse. Era stata abbastanza coraggiosa da vedere l'uomo sotto la corazza di ghiaccio. E soprattutto, era stata abbastanza paziente da credere che l'amore potesse davvero cambiare tutto. Nessuna sfazza era durata 3 giorni con Raymond Collins. Ma Nancy Ruiz aveva durato una vita intera. E aveva trasformato una capanna fredda e solitaria in una casa piena di amore, risate e speranza. E mentre il vento dell'inverno soffiava intorno alla loro capanna calda e sicura, Nancy sapeva che aveva fatto la scelta giusta. Aveva scelto l'amore sopra la sicurezza.
La speranza sopra la paura, e la possibilità di un futuro sopra la certezza del passato. Era stata la decisione migli or della sua vita.